OIMORE ni kwa Ramogi OIMORE nukete Ramogi TV kae ndiye nyinga Trevor Ombija jandengo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa njocho ni weche ng'eny saya matin koro bang'e obrogo mbaka gi wendo marwa men Andrew Swago en jaohala Luthuli Avenue mani Bure Nairobi kae ndi kendo ben jakanyo no MSME Alliance gine manye gibago ng'anyo ka wach moro mar ohala wuok ka obro penjo gini tang'o marach to koso bino gidwaro ohala mar piem gi jo China mane mpaka mobrogo romo benegi romo gi jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kawuono obro winjo ni en wach mane giwacho to kata kapok odonje mano magi weche manyien ma wan go. Jatend Kenya William Ruto riembe tich commissioner mar IBC Irene Maset bang' nonro yango ni ne odhi ataro gi chike yiero. Koth nyupibido mang'eny to koth mabedo gi machwe matek to kelo kethruok mang'eny gi yamo gi ng'eny to dhi bedo. Bad migao makoro chal mar lwasi onyiso jo Kenya ni pek pod nitiere nyime ka nikech koth pod dhi bedo manok e pacho ka. Arufu oroma e bucha kamwanyewe chiemo odakwa ni halo sweetheart karibu churi kik chama lot luangni katiyo ka omera luangni mabiro mebano to sesla pito karamana luangni. Achich moro maki kitudo gi ohala mar uso ring'o mokethore e bucha moro Kisumu. Erokamano kuom kete kae ndi jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Wachaka ni weche manyien ni thuolo mar dweche 3 mabiro thoth gwenge mapacho kae ndi dhi yudo koth matin kopim kod kaka yande gi yudo koth higa ka higa. Bad migao mochung' ne koro chal mar kor lwasi koro wacho ni jopur biro chuno mondo pidh cham makao thuolo machuok to ok dwar pi mang'eny. Edwin Okoth ni lero mar wachni. Kochwe kapok dwe mar 3 orumo wachore ni biro chako modeko ok bibet mang'eny kaka pile kendo nyalo bwogore ai bang'e to lal. Jalup jatatije bad migao mochung' ne koro chal mar kor lwasi Abisai Seda wacho ni koth makamane gwenge ma Nyanza nyalo chakore juma mar 2 mar dweni. Chal mar kor lwasi mosegol mar dwe mar 3, dwe mar 4 gi dwe mar 5 ok nyalo wacho ni oberruok kodon to moloyo kadho nam nikech owach ni koth madhi yudo dhi bedo mathin moloyo kaka bedo ga pile. Koth dhi chakore nyalo chakore dwe mar 3 juma mar 2 konya chakore kar tarik 10 kanyo kadhi mbele to kendo dhi mare onyalo dhi nyaka dwe mar 6 juma mokwongo to ko dhi bedo kunde te kamano kunde moko biro ng'adore chon. Koth bende wachore ni nyalo chwe matek e gwenge moko kendo nyalo biro kod pe manyalo ketho moko kuom cham kaka alode. Gima temo koro en ni koth nyupibido mang'eny to koth mabedo gi machwe matek to kelo kethruok mang'eny gi yamo gi ng'eny to dhi bedo. To bende wang'eyo ni e thuolo ni endi nikech piny osebedo motwo ahinya koth madhi kuongo gi endi nyalo biro gi pen nikech gima kelo ga pen ka liet ng'eny e kor lwasi kato buru bende ng'eny. Koro kuonde moko obro kelo gi pe tang'eni pe inya alode gi gik kamago. Counties 4 mag Nyanza duto ok be yudo koth moromo. Kama bende koth machwe gwengego biro chako chon ka opim kod kuonde mamoko kendo igeno ni obodhi nyime nyaka dwe mar 6. Moko kuom gwenge mag Narok, Kajiado, Marsabit kod Turkana ema biro yudo koth morome Kenya mangima. Abisai wacho ni jopur koro nyaka bed motang' gi nyidho mabiro mokwongo kendo ka gipitho to nyaka gine mana ne gipidho cham makao kinde machuok kapok ochiek kaka rabuon kata bel. Koro riwruok ma jopur onego bed ni bedo godo sani en ng'iyo kothe ma kao ndalo machuok mondo chiegi to gi iluongo ni cham ma dwaro koth matin kaka olayo, oganda bende kao ndalo machuok, gine bende kao ndalo machuok, bel gin a bit resistant gi drought. Ber mondo jo thuro pidh mariwa gi rabuon e kinde mag koth machuok madhi bede ni. Kata bed ni koth mawang' ni tin bedo ni ochakore bang' oro biro miyo chwe kod yamo matek
kendo jolupo koro iwacho ni nyaka bed motang' kod chal mar kor lwasi kapok gidhi e nam. Jok modak e bath aoche matindo malal e kinde oro kata awach bende koro nyaka tang' kod oula manyalo ywayo gi sa asaya. Bad migawono koro singo ni gibiro golo ripode mamiyo oganda chal mar kor lwasi mondo kik giyud lal moro amora mabiro kod koth mawang'ni. Kodhi mag abuogra timore ga ne onyalo chwe mang'e kaka sani endi nyo ochwe genge ma Kisumu to ji nyalo winjo ni gino osechako. Kodhi aina gi endi ko okawo kinde mag juma achiel ka koth machielo kochako chwe to biro chuno ga ni japur nyaka kom kendo mondo jopur okonyre gi gino. Ging'iye ni ka koth ochwe mokwongo girite ndalo mar achiel gi mar ariyo, ka ndalo mar adek koth moro chako chwe to ginyalo komo. To mar we have seen sad pictures of dead livestock, and we've heard that they have died during this season. Is it possible to convert that kind of a resource into money that is put into some other use until the situation weather-wise improves, so that if you have to keep livestock, then you wait for the opportune moment? That would be wise. Makore en higa mar 5 maluwore ma koth okosebet ka chwe moromo. Ka bende koro luoro nitie ni ngaji masani okwako counties 23 ma pacho ka nyalo medore. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Koro jood bura mawuok e gwenge ma oro okwako puoyo piny owacho kuom keto tenge omenda maromo siling bilion 4 e kedo gi midhiero mar oro kod kech e pacho kaendi. Jood bura go koro kwayo piny owacho mondo ne ni kony ma kamano chopo ne joma kech nego e kor gwenge. Chris Owino miwa lero. E twak margi kod jofwamb weche e alwora mar od bura, jood bura mawuok e gwenge mongoro orwako gi lwedo achiel okang' mane jotend migepo kawo mar keto tenge omenda maromo bilion 4 mar kedo gi oro kod ngaji e gwenge go. That is a good gesture because ours as members of parliament is to voice the concern of the people, and we are thankful that cabinet has approved 4 billion. Our main concern now is to ensure that 4 billion that cabinet has approved trickles down to the ground, that the line ministry is concerned where this money will be shared and distributed should ensure that it reaches the most vulnerable. We appreciate the effort of the government to inject 4 billion into emergency support and also support from USAID, but it's like a drop in the ocean. A lot needs to be done. The government from the 3 trillion budget needs to really enhance that budget in order to provide assistance to the people. E kinde romo mar jotend migepe mane ochwe e kom kod jatend piny Dr. William Ruto e kar jot maduong' mar piny owacho bore Nairobi State House, buch jotend migepe ne opuodho omenda maromo bilion 4 e nyiewo chiemo ne anyuola mochande gwenge mongoro ka achiel gi miyo gi kony mar omenda. The situation where we are today is what is in danger is the life of human beings. Livestock, particularly cattle, has perished, sheep and goats has perished. As my colleague said, camels are emaciated, are about to perish. Next is human lives. Kata kamano, jo od bura go golo kwayo ne piny owacho kod riwruoge mok mag piny owacho madhi telo ne chenro makamano mondo ne ni kony makamago ochopo ne jopiny maonge kod nyalo. We appreciate the government, the resources that they have put in place, but we kindly ask them to make sure that those resources have reached the people who are there in need. So we want to urge the government, the government agencies on the ground, because if the national government has done its part, it is the responsibility of the people on the ground to make sure that people have gotten their shares and everybody has benefited. Everybody who is affected has benefited. Jo od burago bende opako piny owacho mar Amerika ewi kony mar omenda maromo bilion 16 ne gwenge go. For USAID, we want to say thank you very much as well, and we will call also other partners to follow suit. Same as for the government, we also want to ask USAID to ensure that the money reaches the most vulnerable. As a caucus, speaking on behalf of pastoralist community, we will also have discussions with USAID and the line ministries to ensure that that money that has been appropriated goes to the people on the ground. Kony mar piny owacho mar Amerika kokalo e riwruok mar USAID
igeno ni dhi jolo chenro mag piny owacho mar reso anyuola maromo milion 6 ma kech nego e pacho kae mangima. Nyaka sani piny owacho mar Kenya Kwanza kod riwruoge mochung' kar kendgi osechoko omenda maromo bilion 3.2 kendo gin kod geno mar choko shillings bilion 10 e rakore kod midhiero mag ngaji. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migawo mar alwora Soipan Tuyao ogolo siem ne jo Kenya ma ong'iyo tong'o yien kendo ketho alwora. Migawo mar alwora oyango ni idhi ndiki apisas mag moko 2,000 mondo konye e keto arita mar bunge. Simfros Okinda nigi ler mar wachni. Migawo mar alwora chako chenro mar chopo kare, chenro mar pidho yiende bilion 15 kochopo higa mar 2032 kod chenro mamoko mag rito alwora. Jatend migawo mar alwora Soipan Tuya kane loso gi jofwambo ogolo siem mager ne oganda ma hinyo tong'o yiende aoyaye kowacho ni thoth masiche mag mach mawuok e bunge go itimo gi dhano. It's a dry spell, but there is no fire that causes itself. It is an act of man, all of them. And in terms of contribution, a big percentage of the forest fires emanate from the illegal activities that are happening within the forest. So I know that one of the biggest things on my table is to ensure that we are enforcing proper sustainable utilization of our resources. Tuyo wacho ni migawo mare riwruok kod jokanyo mamoko chako chenro mar reso bunge ma pacho ka ma kuom kinde malach osebed kitiyo godo marach gi jo Kenya ma ok ohero alwora. Meeting the Conservation Alliance of Kenya is one of the many initiatives that we are undertaking as a ministry to make sure that we engage various sectors and to bring them on board in this campaign. The 15 billion agenda, tree growing agenda, and really drew on the synergies of the value of restoration of our habitats to increasing our biodiversity and in turn increasing the opportunities for livelihoods of people, for the economy of the country, and for the resilience of this country against climate change. Mondo mo chop kare Tuyo wacho ni apisas makwan giro 2,000 biro ndike tich ne rito bunge. Chenro mag wang'o makaa bende biro tim mana koluwo chik. We are soon employing an additional 2,000 forest rangers into the Kenya Forest Service. Charcoal burning is not a crime per se. What we need to be talking about is sustainable charcoal trade. We have farmers in this country that have trees in their farms for purposes of charcoal production, but it's being done in an unsustainable fashion. Tuyo wacho ni migawo mare biro chiwo mich ne jogo mopidho kwan yiende madwarore. Individual Kenyans, you can tap your phone and actually register and mark the progress towards the targets that we have set. Even if you cannot do 30 trees in that one day, you can do 30 trees in a whole year as you prepare for your birthday. We shall be incentivizing Kenyans. Even we are talking about certificates of green conduct, so that you can feel proud as a Kenyan that you are contributing towards climate action. Tongo yende mag bunge aoyaye kod mee makinde ka kinde gin moko kuom ng'ikruok mosebedo ka duoko chien lach mar bunge pacho ka. Migawo no wacho ni giwuok oko mar rito alwora mondo duok chien midhiero ma Kenya kale koluwore kod lokruok mar kor lwasi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kwa weche mag oro gi kech wadonja ne weche mag siasa ni jatend piny Kenya William Ruto tengo lwet Irene Masit Mogo kaka komishona mar duol matayo yiero e pacho kae ndimen IEBC. Masit koro dhi pacho ayanga bang' jatend piny puodho gol mare kokale ote ma ochapi oboke moyiedhi mar sirikal. E ote no Ruto lero ni otiyo kod teko momiye bwo katiba ma pacho ka mar golo Masit e tich. Mano bang' yudo report kowuok kuom aput manyocha nono tim commissioners manotayo yiero mokalo. Apudno ma otelne gi jang'ad bura Egri Muchelule nyo chiwo report mayango ni Masit owinjore wuog oko e apis nikech ne odhi ataro gi chike matayo yiero mapacho kaendi kinde mane en kanyakla kod commissioners mamoko 4 ne gibalo gi duoko mane opuodho Ruto kaka jatend piny Kenya. Migawo mar arita kwe oyango ni osendhi gige lweny buora kowuok kuom jopiny gwenge ma North Rift kuma obila gi jolweny
timo apedha mar manyo jonjore. Jatend migawo mar arita kwe men Kithure Kindiki noloso e nyim komiti mar od bura mar Senate kama ne idaye dhoge ewi arita mar gwengego mamonj kod kuo jamni otiap. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Achiel mar oganda kinyi makawuono. Jatend bad migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki othung kod penjo madwaro ni mondo chiw lere kedo kod njore mosebedo katimore nyandwat mar Kenya. Today at around 2 o'clock, bandits from Gabra community attacked Rendile Fora location in Kargi location and took away about 1,000 goats and killed a man and 2 children. 1 man seriously injured. The terror groups and militant groups are at their weakest now, and this is unfortunate. But I also want to say that we have thwarted and detected and neutralized numerous threats, especially around the border areas. The affected areas, Honorable Chair, is the Boni Enclave, that is Lamu County, and parts of Tana River. The Boni Enclave area remains hotspot for us. Ngire Kindiki koro dwaro ni mondo od bura losi chik moro maketo kum mar jamni kod nek kaka njore momipe kendo chikno biro chiwo kum moredore kaka yor tieko njore mosekelo lal ni oganda modak e hoho mar Okak kod gwenge mamoko. Maybe with this dual citizenship, those bandits who have the dual citizen who stays in Uganda and Kenya, when maybe there must be a source, someone who is sourcing them, who is financing them from the Uganda. That problem now is no longer cattle rustling, it is terrorism. The 2014 Security Laws Amendment Act, which was a controversial law, which ended up in court. Some sections were struck out for being unconstitutional. But what we forget as a country is that that law was and is extensive. Kindiki wacho ni piny owacho osendio gige lweny moriwo koda kabunde makwan gi 43 lisasi buora mowuok e lwet jopiny ka okoni apedha mar manyo gige lweny go pod dhi nyime. How many weapons have you collected and from which areas? When we mop out the guns, because we will rethink NPRs. Because right now 90% of the herders in that part of the country, and you can't blame them, they go herding their cattle with 2 guns. Jatelo nokoni sirikal osechiwo omenda mar milion 1 mar gero sikunde mane otiai mach kod jonjore ka omedo ni kata mana josiasa ma ichich gode siro kweth mag njore go bende ibiro lundachgi. We have been able to open a total of 14 schools. The infrastructure was completely burnt down by bandits. So even if we want to open, there is nowhere for children to go. The terror in the north, even if they are in his political party, even if they are in the opposition, the easier one to deal with are the ones in the president's political party. Jatend pat migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki loni giseketo kenge mag rakruok kod kweth njore makelo lal ne oganda. Olone osedo sir kowuok kuom jatend piny William Ruto mar rakruok kod josiasa masiro kweth mag njore makata obedo ni gintiere duond bura mano ma jatend piny siro. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Eliare mar od bura, Nairobi. Luoro nitiere ni tuo mar nyaldiema nyalo medo landore ahinya to e kaunti ma Nairobi ka luwore gi oro masani okwako gwenge mathoth. Maendi timore ka chenro mar chiwo chanjo mar geng'o nyaldiema to osebedo ka dhi nyime. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Landruok masani mar nyaldiema ne ochakore tarik 19 dwe mar 10 higa ma okalo e kaunti ma Kiambu mokwongo, to e nyasi moro mar arus kuma ji 31 ne oyudie tuoni e kaunti no. Counties moko mane nyaldiema olandore oriwo Nairobi, Murang'a, Kajiado, Nakuru, Uasin Gishu, Homa Bay, Garissa, Tana River kod Wajir. Migawo mar thieth ne ochako chenro mag chanjo mar thiro kwiri mar nyaldiema e counties ma opogore maluoro nitie ni tuoni landore. Chanjo gi nigeto godo ji 2.2 e counties ma Nairobi, Wajir, Tana River, Garissa kod kar dak mar jodak ma oringo thuche gi Dadaab. Wuotho e dhot ka dhot mar chiwo chanjo gi ne orumo tarik 20, mak mana ni chanjo gi to pod yudore ute thieth. Mana juma achiel bang' wuotho mar chiwo chanjo mar nyaldiema, luoro pod nitie ni kwan mar jogo ma yudo nyaldiema pod medore. Migawo mar thieth e kaunti ma Nairobi
Koni kaunti no osetemo matek mar neno ni gigeng'o landruok mar nyaldiema, mak mana ni jopiny nyaka koro kaw ting' mar neno ni girito ler mar alwora, gitiyo kod pi maler, gimodho pi ma ochwaki, giluoko lwetgi kinde ka kinde, girito ler mar del e kinde mamoko. Magi gin gik ma ka otim to biro duoko piny landruok mar nyaldiema. Bedo ni oro sani okwako gwenge mathoth e pacho ka, pi olal, kendo koro kwayo nitie mondo mi kata kunde konyruok mag piny owacho mondo ket maler kinde duto. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa mbele ni jabucha moro omaki gi jopiny kendo ma okete lwet obila bang' yangore ni ouso ring'o mokethore kar dak ma Manyata manie boma ma Kisumu. Obila nofwenyo ni jago ma oyawo bucha no uso ring'o ma ok opuodhi e bucha mare. Wuon bucha no to ne oringo molal ka jago ma tiyo ne e bucha no to ne obila omako. Jopiny osebedo ka ywak ni muya marach wuok e bucha no ka lwang'ni bende fuyore mathoth. Obila wacho ni jago no uso ring'o ma ok opim kendo gichich ni gin dhok manchokwal. Arufu oroma e bucha kamwanyewe chiemo odakwa ni halo sweetheart karibu churi gi chama lot ni do ka okada mar 70 oromi gi churi adier ko miriambo adier mane ka kusaber ko ba kala do ko kwal luang ni ka tiyo ka omera luang ni mabiro me bano to se slap to kara mana luang ni kala bugle abuya abedo ga iba moro bathe Manyata chiro ka to sama wuok na tabiro olo pika tiyudo ka probox odonjo ka loro ring'o gotieno no to ka gikiny gokinyi to gin gi bwana moro gibiro ka koka bwana chama koro dango bor mantiere iye kanyo manyiso ni ring'o ge gin ring'o manokwel to yangu tieno manoko tie kata losgi dhok ne nindo nyaka oko ka chakre ni bwana chaket bucha ka oonge kwe tapano oture gi vijendo matindo ma area kagi koro nyoro saboro alawogi moiro dhok ariyo to ma Saturday chapano sayang wayudo mana jatich mondike bucha kaeri matiyo wuon bucha oringo ok entie kodwa ka kendo simbe oloro mano kende oromo nyisowa ni gimotimono ok otim gima ber. From our background waseyudo ni en ng'ama ne uso Homa Bay kendo kuro noriembe mana nikech timbe makamagi. Aworo sweetheart mak chama lot. Koro wadonja ne weche mag somo ni piny owacho kwedo report mayango ni nitiere chenro mar biro medo nengo somo e kuonde tiegruok mag mbalariany e pacho kaendi. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu wacho ni onge chenro ma piny owacho nigo mar medo omenda mar fees ma ichule mbalariany duto 35 mag sirikal. Ne oloso bang' report yango ni omenda mar somo inyalo medi kowuok e siling 16,000 nyaka siling 48,000. I've made proposals to the President's Working Party to increase students' fees. While these proposals have been made, no decision, and I repeat, while these proposals have been made, no decision has been arrived at to increase the fees. We will await the recommendations of the Working Party before an informed decision is made on the way forward. Aya wadhi yuyo moro machuok wango duogo to brogo mbaka gi Andrew Swago men jawala Luthuli Avenue Nairobi kaendi be en jakanyo MSME Alliance. Obro winja ni kuom gini to ywak gi CCA en ang'o nyogi bago ng'anyo magidhi magiwuoyo nyaka gi jalup jatend piny Kenya men Rigathi Gachagua. Obro winjo ni en wach mane jo China giwacho ni nitie kaka chapo gi iye kae. Obro winja ni kuom en owuon ni en kaka johala en wach mane madhi mbele to gidwaro nang'o mane mbaka mobro goyo lakini pod nitie weche mang'eny bende kaka magi mabiro. Tambora ne chuna ni kase idho gari nyaka ting ndika kaonge gi pesa mar chulo godo kom mar ariyo. Ji manigi ng'ol mar wuoth e Kenya kaendi opuoyo ber mar ndigni molos negi ne wuoth. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Pole sana madam.
usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance, alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instantly. No make it happen, tuko na wewe. Usikuwe na stress ya third party injury. Jishikie boda insurance leo na ni $5 tu. Finya *487*4# ujishikie bima boda. En dweche auchiel nyaka ne ochamo ma kaka gavana ma Homa Bay. Honorable Gladys Atieno Nyasuna Wanga. Singo mage mane oketo ne oganda jo Homa Bay. Kidwaro yath osiptal na mondoriti factory mare. To bende singo gi jopiny oseneno. To mana kidhi freji malo e kinyalo yudo kama wakane rech ni nokethore to wanga ema noloso nwago. Tudri kod Walter Nyambaga ka odayo dho Governor Gladys Wanga kendo okenge ma osegoyo e telo mare kod rem manitie. Tich Ang'wen, sa 1 otieno kod sa 3 otieno. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi, mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Step by step. Ng'amamiyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo $1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako ni rahisi sana. Bonyeza *811*414#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote.
Aya, wachako chenro mar buch jopiny ma eka mogo mbaka mar weche madhi mbele ka indi gini samoro ber kigo mbaka gi ng'at ma Weche deyo mondo iwinje ne kuome en owuon ni ang'o matimore. Omiyo wan gi wendo kawuono Andros Wago. Andros Wago en ja ohala Luthuli Avenue, kendo en jakanyo MSME Alliance, kendo en jalup jakom mochung' ne gik matiyo gi sitima. Erokamano ahinya. Erokamano. In achiel kuom joma nodhi e ng'anyo mar wach mar ohala ni, ang'o matimore CAC? Ang'o matimo? Erokamano Obija. Ywak marwa maduong' ma wan go kaka MSME Alliance of Kenya en ni jo pinje maoko machalo kaka China kod Pakistan osebiro kendo o invade market marwa, kendo giloko karwa mar kar ohala kaka dalagi ma ginyalo time gimoro amora ma giero. To ywakwa maduong' en ni jogi ok wanyal compete kodgi, nikech kaluwore gi kaka gidak e piny gi makocha gi chike ma konyogi e yor ohala. Iyudo ni namba mokwongo jogi nitie gi miluongo ni rebate, iluongo ni taxation rebate, ma imiyoga ng'at matimo exportation mostly from China to Kenya. They are awarded what is called rebate. Koro ibro yudo ni jogi ok wanyal compete kodgi. Ka gikelo mwandu e market wa ma Kenya kae, tiyudo ni from their government imiyogi 15% rebate. What that means en ni kopo ni akelo mwandu mar container ma is worth 10 million kata million apar, to if it's a Chinese the same goods, yudo ka en omiye 15% rebate taxation gi government gi serikal mamargi. Koro yudo ni already osesave profit mar 1.5 million against me. Tan kendo ayudo ni kabiro ka tachaka yudo gi taxation makama be ni malo mabe wachi ne bro wacho mbele ka kwa medo dhi mbele. Koro ka gidonje kwa migi thuolo ma gidonje e karwa mar go ohala, tidhi yudo ni wan kaka jokanyo ma citizens ma Kenya, we are going to lose it. Wadhi bedo ga lot of unemployment, nikech ohandwa wadhi loro, ok wadhi bedo gi thuolo mar ndiko ji to the capacity mwandiko gie. To mae kama ywak bende wuok nikech wacho wach mar taxation, ke jomoko ncha wacho ni ok wero ohala mar piem. Nikech ka ng'ato kikelo gimoro tini use 1,000, to anadhi akawe mana kama imbe ni kawe no men China, takibekele ka ause 900. Ang'o malit ni 900 nani? Imbe kiuse 900? No, it is not as such, Jaduong' Ombija. The problem ma wan go ka majorly, oken kata ni ingeni ka ng'acha biro uso gini 900. The truth of the matter ni en ng'ani dwa bedo ni en manufacturer, en distributor, en wholesaler, to en supplier, to an extent, ma en hawker. Are you getting? Koro okwanyal compete kod ng'ani, en moloso gini. An ka dhi tang'iewo kuome. When a Kenyan citizen goes to China mondo dhi ong'iew mwandu, monyalo timo go ohala, odhi ong'iew kuom a producer from the factory. Tiyudo samoro be jomoko cannot even access, ok nyal access factory, ging'iew from a supplier. A supplier moka out from a factory. And now comes a case me, you don't need a factory, emakoro ni Kenya timo ohala. Ang'iew kuom supplier mong'iew kuom factory, then akelo mondo abia use Kenya. Tiyudo ka mondo wuok kocha mondo bika, there is a percentage mar taxation mitimo gi piny mar China. Iyudo ka ja China nikech en jakanyo kendo en ng'amonyuol is a citizen mar China, imiye 15% rebate. I want you to get me very clearly. You know, because me this 15% already an producer. And a ng'iewo kum supplier mo ng'iewo kum producer. So my cost mar ng'iewo mwandu opogore gi cost mar ja China mabiro mtimango uso Kenya. Momiyo wan gi ywak kaka jo MSME Alliance of Kenya, and on behalf of jo duto jo timo ohala te man Kenya. Wan gi ywak makende mondo ja China kata ja Pakistan omi thuolo mar timo gimiluongo ni production. Kogi kuom wholesaling giwene jo Kenya ma jo timo ohala ma MSME ma industry mondiko ji mang'eny molo industry moramora e piny mar Kenya. Mondo babed kod dongruok economy marwa mar Kenya. And there is the reason why mi yudo ni seche te jo Kenya wan wasiko wa kwecha. Every time one called loans and so on and so forth, because we cannot establish our own. We allow jok ma wanyalo moningo beni
wakaw mwandu kuom gi mondo waus mondo walos ohala mondo economy marwa mar nation mondo tingre malo wala jogo mondo gine makoro giuso. Then you end up ni wan wadhi dong ni wan jokwecho, we are going to be beggars, and jotijewa we are not going to be able to pay them. Are you getting? Yes. So the economy of the country is going down. Ikoni sani kaka kuro uwe kodi nini mesetimo ohala igni adi sani? Asetimo ohala igni 10. Igni 10. Yes. To sani koro ineno ka jo China go ni gin kodu luthuli kamuti. Jo China ni koda luthuli koro ido ni kaka ana uso electronics such as public address system, speakers, mixer, amplifiers and so on and so forth. Kenda ngana mondo mago wuok kata Singapore akele quality mamalo. To ja China all also from his factory. Kose dimo neno bechwa mane market gibiro ka gi visa gikaw visa mar tourism visa as a tourist. To ko biro kaka tourist to wuoth in our market, to the main intention is not to tour Kenya. The main intention is to monitor market marwa kakwa uso gik moko to gidhi kocha gidhi depreciate value mar item wa uso ka. To kaki sedwoko gi piny quality, I'm talking about quality. To biro kode to use even 3,000 or 4,000 less kaka ause ana wuon. Are you getting? Koro ibro yudo ni an ohala kanyal timo yo makare nikech jalcha osebiro to gi mwandu mobiro gocha to kete image machal mana gi mara original magolo e piny mopogore. To dhi obiro gi mare cha molose kambine to use bei miwito, you know, to oken bei miwito kuom en go ala mang'eny nikech anyisi wach moro ka ni ka kelo mwandu mar million 10, the same goods, the same worth of goods marom million 10 no yudo ni ja China enoseloso 1.5 million mobed awarded gi pinygi. Koro in kikelo iluongo ni rebate taxation. Kikelo mar million 10 tento maro donjo gi million 8.5. Million 8.5. Koro en kodonjo Kenya to bedo tax from million 8.5. Temo minjo ko wacho ni mondo wabed gi formulation, law formulation ma koro bro keto chik manyalo konyo ja oko mok ja Kenya. Ko biro timo ohala e pinywa mar Kenya ka. To oningo oyud chik makare makonyo rather directed on what is allowed to do and what is not allowed to do. Seche mudhi romo gi jalup jatend piny Kenya men Rigathi Gachagua. Nugo kode mbaka. Absolutely. Nungise ne yuak marwe nango teno singo nango. Ngiso ni solution nango. Okay, nitie mang'eny mokanyal wacho mbele jopiny ka jopiny te winjo wach, lakini so far so good. Romo wa makawuono gokinyi ne nitiere kod olemo mang'eny mwanyalo wacho ni serikal mar Kenya ochikowa. Mana ni kata kamano nyaka wanyis jopiny gimomiyo wan kod ywak. Nyaka wanyis jopiny gimomiyo wawacho ni jo China okoningo yienegi mondo gitimo ohala eyo machalo kaka ja Kenya wuon nyalo timo ohala. To nikech magi gin privileges ma an awuon ka wuok kata bedo mana gi pesa machalo nade ma donje piny mar China ni kora dwa uso kata rech. I will not enjoy such privileges. Ibro yudo ni nyisa ni in importer, there is an exporter from China, from Kenya. Kadoj koja an importer. Ibro nyisa ni in importer giko nien ka. Usnengani ene munge kako dhi usiango e chiro. Are you getting? Okibido ni anawuok ka gi rech kata golemo kata gi lau kata gi cotton tadonjo go kocha kata gi coffee tadonje market tadonje chiro achako ni ane oka tane distributor tane supplier. They will not allow that. Koro mage lengi chike wan yuak kaka jo Kenya mondo serikal mar Kenya oketnwa mondo ja China dong ni en manufacturer kogi ke distribution gi wholesale obed ni en ja Kenya. MSME Alliance of Kenya. Custom MSME Alliance of Kenya obed empowered. Now listen to this. Ibro yudo ni ja China ni kodhi kao kata mana iluongo ni pesa mar gowi, or rather we call it loan. Kodhi kao pesa mar gowi mar timo ala to gin gi up to 0%. Are you getting? Koro ibro yudo ni China empower jogegi to an extent we can never compete with them. Nikech ani yudo ka pesa nani achulo gi 14% kagole bank mar Kenya. Kaluwore gi chike mag Kenya. Right? Achulo gi 14%. Ten marecha 0%. Government gi miye 1.5%. And government na charge exclusively mondo mwando donj Kenya. Kaso kachaka donje Kenya ka achaka romo gi taxation. Kachaka biro ka licenses kendo kore ka imanyo everywhere.
Are you getting? Abed gi mar nema, abed gi magi are some of the things mabe adwa ni mondo wan kod yuak kendo jo ohala nigi yuak koro an kaka representative kendo assistant chairman mochung ne electronics e Kenya mangima. Adwa ni wan kod yuak mondo serikal mar Kenya ogike a point mo onyalo consolidate all the licenses under one roof. Makadi kata okni adi office mar jo KRA, adi office mar county government, adi office mar Jonema, adi office mar Kenya Revenue Authority, you know what do we call it, the KEBS, and so on and so forth. And there are so many. Koromago gin yuak wa mabende one code yuak mondo mi okete yo makare, mondo anyalo dhi mane office achiel kende kata ka en kaka waluongo Huduma Center tadhi tawacho ni anje ohala atimo ohala machalo kama adwaro license. Tinyisa ni ma is the cost. Fire ichulo kama total cost biro koro bed license achiel tichule dichiel. Absolutely. Mano chenro maber to mano be gima nongiso jalup jatend piny Kenya to nongiso unang'o. Magi ne gin yuak mane wawacho ne jalup piny Kenya to nowacho ni en yuak makare kata ja representative mar KRA nitie kanyo. Jalo mabe ochung miluongo ni minister mochung ne foreign affairs bende ni kanyo to ne wawacho yuak wagin waketo e mbele jalup ker mar Kenya to nokono wani en ohakikisha wani yuak wago odhi keto mondo chop kare. Nikech gima neno ka endi jaduong' Oswago ok en akwede mar jo China kata jo Pakistan. En usuru ma piny Kenya golo kuom jo ohala emomiyo wandu tek. Makata bed mane jo China gi jo Pakistan moywak negi gionge. Owandu pod ateka teka. Dong koro piny onego ng'e kaka usuru ne medok piny. Unu neno ni suluhisho en ang'o ka? Kuom usuru dok piny bi wacho wach makare. Wan kod gimiluongo ni benchmark jaduong' Trevor. Kopo ni agolo mwandu e piny ma oko kakelo Kenya, wakao kochakore kod 40 feet. Koro kaka anja wala mathina unge gi uwezo mar kelo 40 feet kata passes apar. Anyalo kelo gi kata 40 feet maybe ariyo. Tipro yudo ni benchmark mar 40 feet en 2.2 million. Million ariyo nukta ariyo. To kawan gi ng'ato mako kachako ala. Mako riluongo ni momiluongo wani small, medium and micro enterprises. Wanyiso ni one inclusive under one roof. To kendo government mar Kenya, serikal mar Kenya consider wa kaka jok ma hold economy, backbone mar economy mar Kenya. One kod kwayo, kendo jo ohala mar MSME ni kod kwayo ni benchmark mondo bed considered. Mondo mi obetim ne gimiluongo ni review. Nikech ibro yudo ni 40 feet tingo 70 CBM. Kasto kawan gi 20 feet matingo 26 CBM. To most Kenyans matimo hala e hali mapiny kodo pesa mapiny mar chakruok onge ng'at manyalo chako beyond 20 feet. To kakoro 20 feet wachulo 1.1 million benchmark. To 40 feet wachulo 2.2 million. What this means ni ja ohala machakore ni dhilalo 18 CBM in between. Nikech iwinjo ni 40 feet tingo 70. 20 feet tingo 26. Are you getting? We have about 14 CBM to lose in between the two. Jogete ong'iewo mwandu e bei machal. To ka gichopo Kenya ka to nikech ng'ani onge gi uwezo mar kelo mwandu mang'eny olalo amount is equivalent to 14 CBM. 1 CBM obedo calculated at about 50,000. By the end of the day, ng'ani ose lose almost over 600,000. Todwa uso kode the same product on the market. And this is where the issue of ng'ani uso mwandu ne siling 900, ng'ani uso mwandu ne 1,500 yuak ni enang'o. Yuak no en ni mondo KRA o review benchmark mondo ka mwandu nadonjo Kenya kaka tan mana gi pesa mar kelo CBM 26 ma is equivalent to 20 feet obed half of the 40 feet. In fact, it should not even be half. Nikech niko consider ni 40 feet is 2.2 million. How many CBM can a 40 feet carry? Okay. 20 feet is 26 CBM. Are you getting? Yes. Iwacho maber to koro ka watiyo ko chenro mar buch jo piny ni to joma winjo mane wacho ni en mana kwede moro ni nitire jomoko mabe dhiro mondo dhi ng'anyo. Inyalo nyiso gi nang'o kawuono? Anyalo nyiso jo piny Kenya ni en yuak ma wan wawegi wabedogo.
Nikech MSME Alliance of Kenya, you will agree with me, it's the backbone mar economy mar the country Kenya. Ibro yudo ni nitiere yawa mang'eny makoro samo wuoyo kodi ni koso tich. Sana yudo ni areas machalo kaka slums areas, Madare constituency, maybe hospital, what to be precise. One kod jok mang'eyo personally. Mokoso tich mamoko oriembi e kargi mag uso jotelo riembo gi nikech yudo ka product gi no longer selling. Dhano tene this iluongo ni China Square. Idhi China Square iyudo gimoro at half a price. Such a person cannot ng'acha mayudo at half a price already niga ohala turi. Mondo use at that price mo use China Square. Koro en adieri onge ng'ama dhirowa. It is our own cry for the sake of Kenyans and on behalf of all the citizens mag Kenya. To koro pod bro dok e ng'anyo kendo. Kadwarowa okochopo kare jaduong' Obinya to kwa bisayo nikech en hakiwa mondo mi oalo chung. Okwa biye ni jomoko manono jomoko ilungo ni foreigners. I don't know a better low word manyalo lungo go foreigners. Chalo kaka jomwa. Absolutely. Jomwa nibo jomweche moko dwa wuok e piny maoko to gibiro kaka gitingo umi kika gioge tuyo kasto gindiko joge wa nigi joge watingo ne gimzigo joge watingo ne mzigo to sales executive magi manager magi to gin mana joge gi. Are you getting? Kasto gimiyo gichulo joge wa pesa moko matindo mok nyal konyowa mok nyal loko ngimawa mok nyal tingo wa malo ni to ginto kasto kan giseyudo pesa ni to giduoke thurgi kasto wan kaka Kenya to wadhi kwayo gi pesa no giketo no interest keno mamalo mondo mager go nderni. That is something that we cannot agree. Okay. Koro mondo mi wakonye economy mar Kenya kopo ni dwaro wako chopo kare tibro ngono mang'ona wabro dok mane street wabro go mana koko kasto kwase go koko tibro luongo atiko to mara ywa kwena ngo to wabro nyiso gi ywa ko mana kaka pinwa kawuono. Ero gavana Andrews Wago nja wala Luthuli Avenue kezen jakanyo MSME Alliance ben jalup jakom mochung'ne gik mitiyo gi sitima. Ngeni seche moko nyaki gomba ka giwadwe kiwinjo ni wuoche ni dio gi kanyo. Apo ni gin gionge wach gi johala mak mana tigi gik moko magidwano rie iye kanyo kamano. Mane maloro buch jopiny waduka indi weche manyien mapod nitiere kok dhi mabor ahinya. When we started the interview at about 30 minutes past 9 on a Wednesday, then you could see the level of preparedness in that you guys had. The team. Yes. It was then the following day that I received the call that entirely changed my now coming to Royal Media Services. This coming at an election time, the demand will be huge. It's going to be insane. And immediate deployment to the Bomas of Kenya, that is the National Tallying Center. Yes. All eyes were nearly there. Yes. Prayed for it. Therefore, and happy that I am where I am. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital app. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Kiyudo gimoro e belni to mano kare yana gikomba gokinyi safaro se yawa palomino chiena tandora mojonya Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super haki Kidola Kabari wabiro Chakre Orutu nyaka Wangla nyaka Benga budho mara Tiporiti
Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Kaende na shabiki.com. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na autopick kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Kenyans are winning big on shabiki.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Duongi osetir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV, wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto, wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anjetich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso kangeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. Erokamano kuom keto Ramogi TV kae wadhiane mbele gi weche manyien ni jood bura ma jodin jokopere okwedo kang' mar doho mamalo mogik puodho ni ji matimo hera e kind chwech machal nyalo loso riwruok margi ma opuodhi. Jotelogo ramo ni wach makamano rocho kido kod timbe oganda jo Kenya ka achiel gi chike mapacho ka endie. Jood burago bende nosingo mar siro lwedo paro mar chik michano pedhi e nyim od bura mamalo kod mano mar Senate kod jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma mar kumo keny e kind chwech machal. Judgment mado mamalo wakwedo kabisa, but gimomoro wani judges waka jong'ad buch wate ok nobedo kacha. Gin judges adek kende to ne gin ji abich manobedo. Saa ariyo nodagi kamoting'o wuodwa William Ouko gi Judge Ibrahim. Koro wadwa dok kacha mondo koro Court of Supreme Court no do mamalo mogikno obed te nyaka Chief Justice. En ng'at moro ma background on family wang'eyo and gima moko kabobedi mondo gichagi rangane kendo ka watwak kodgi and mondo wan gi geno ni maidhi loko. An mane momiyo wawacho ni ng'ato nogo manyalo temo gag Kaluma ni mondo kiko wuoye wachni oketho sa nekech Kaluma ok nie gini kende. Gini wachunge kaka wajumbe mar Catholic mantie both houses to bende molo mano gini dhi wache National Assembly tiduoge ka. NGOs kata pinje maoko kadwa konyowa gikonywa kaka wan to owinjo gikonywa ka koro giketo wabiro gima ok dhano. Kech ng'ama keto mondo utim gika kamago. Ing'eni ng'ano nego awach ni kora wayie gi gima gitimo gima giwacho no ka ai to chuo nyuomo chuo ka to mono nyuomo mon. Tiene ni koro Kenya bang' higni manok Kenya onge nikech onge nyathi monyuol kata achiel. Piny orumo. Piny owacho mar kaunti ma Homa Bay ka omakore gi riwruoge mamoko makedo ne ratiro mag oganda osidho ayanga chike mabiro gayo lwenje mag udi majuko joma mine kod wach rocho ratiro mag nyithindo manyiri. Jafwambo maroma Ali Abich nigi lerono. En nyasi mane okelo kanyakla tend piny owacho mar kaunti ma Homa Bay, riwruok mar wakeini mawuok e yimbo mar piny Kenya kod riwruoge mamoko mane obiro kanyakla e manyo yore ma idwoko go piny lwenje mag udi ahinya to mago mageto joma mine masani koro dwa jimbore e kaunti no.
Nonro yango ni kaunti ma Homa Bay yudo lipode 50 dwe ka dwe mag mine malonje magudi joko ka koro piny owacho mar kaunti no ka omakore kod migepe mamoko ne osidho ayanga chike mabiro gayo lwenje magudi, timbe mag bembo kod richo mamoko matimo ne mine kod nyithindo matindo manyiri. En nyasi mane otele gi mama Aida Odinga. That is going down with elimination of people who prey on young girls and also with education of these young girls. My take is that girls require quality education. The issue of FGM is not common in this part of the world, and we want it to remain like that, and we are also urging our sisters who come from those areas where they still practice FGM that it is of no value to women. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga wacho ni chike mabiro gayo lwenje magudi mana gisiedho biro konyo duoko piny lwenje magudi mathoro juko joma mine kod kedo gi wach rocho ratiro mag nyithindo manyiri. Today we are launching the sexual and gender-based violence policy. And we hope that we will put a lot of effort in tackling the together multi-sectoral team to deal with this matter. It's not a matter for parents alone. It's not a matter for the government alone. It's a matter that the security sector must come together with the communities and the government so that we can be able to resolve it together. Mine mawuok e riwruok mar wakeni e yimbo mar piny Kenya ne osingo biro tiyo kanyakla e duoko piny lwenje magudi mathoro juko joma mine. Area ya Nyanza na Western tuliona kwa ni mzuri tuje nyumbani tuanze na Homa Bay, manake Homa Bay ndio gavana ni mwanamke. Na sana sana pia tukiangalia maneno ya digital, tuliangalia vile tunaweza kutafuta ma innovations zile zinasaidia wamama. Kama mnajua siku hizi Kenya ni mbele kwa wale ma countries wako na innovation. Reason we decided to go with this theme for this year for International Women's Day, digital innovation and technology for gender equality, is to be able to first identify the innovations by women and then get them support. Yeah, there are various supports across the globe that they are able to attract. So we are here to support them, empower them to be able to apply for that support. Bang sidho ayanga chike magalo lwenje makit chwech mathoro joko joma mine e udi e kaunti ma Homa Bay ka geno koro nitie lwenje mosebero ka joko joma mine koro biro dok piny. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Maromo joma mine 85 e kaunti ma Migori oyud kod tuo mar fistula kendo sani yudo thieth maonge chudo e kar thieth maduong' ma Migori level 4. Chenro mar pim kod puonjo jopiny e wi tuono sir gi riwruoge kod kembe mopogore opogore ma oting'o kambi mar Royal Media Services. Reporter marwa ma Migori George Juma miyo walere wi midhiero mar fistula. Kambi no mafombo mar Royal Media Services, kambi mar Safaricom, Flying Doctors, piny owacho mar kaunti ma Migori, korwoge mamoko, ka ochake tarik 24 mar dwe mar ariyo mar higani, osebedo kasiro kenge mar neno ni joma mine ma odak kod tuo mar fistula e kaunti ma Migori oyudo thieth manono. Women are suffering in silence, and therefore it's important, one, to ensure that there's the right education to as many women as possible. Jogi giluor wuok oko nikech gin giluoro moro. Othin gi no wuok to jomoko wan gadiera ni pod opondo nikech giluor. Midhiero ma jogi kale en ni ikwedogi ka gidhi e kind ji. Gin mine ok onyal dhi kama groups ma mine bede ok ginyal dhi. Nyaka sani joma mine maromo 85 oseyud kod tuono mar fistula e gwenge mopogore opogore e kaunti ni ma Migori kendo gidhi nyime kod yudo thieth e hospital maduong' ma Migori level 4. It seems that the turnout is beyond what we expected, and we might have to extend the days of the surgery so that we reach out to everyone who has this problem for correction. Ladies who are still at home, if you know anybody who has this disease, please let them come out. It is not an embarrassing disease anymore. It is something that affects women, even the elite. Thoth joma mine modi kod tuo ni mar fistula wuok e gwego mag Nyatike kaachiel kod Kuria. The reason basically is because of challenges in access to comprehensive maternal services. Fistula en tuo miyudo kuom en oko maduong' gi oko matin ko biro to dhi adhiya dichiel
Koro joma chalo kama bedo kachiel kod wich kuot. There is a hope to eradicate fistula according to the strategic development goals by the year 2030. Maternal health care. So we take care of our mothers and our sisters so they can give birth safely. Jokanye ruogigo makoro siro chenro ni mar thieth mar fistula e kaunti ni ma Migori. Chenro mabende koro chaki kod jod governor ma Migori Agnes Ochilo ne otimo limbe e osiptal maduong' mar Migori level 4 manyo kaka chenro ni koro dhi nyime. Mondo iyud thieth machal kamano ka idhi e osiptal ma ok mar sirikal nyalo kawi garama mar 300,000. Wakwayo mine gi nyimine gi deye mosebedo ka nigi tuono e kind sani to gi thuolo mabiro mbele no thiedhno yudore ma ok okaw pesa iri. And before we bring the numbers down, those who are suffering should come out and get the support. Piny owacho mar kaunti ma Migori osingo medo dhi nyime kod kedo kod tuoni mar fistula. Temo kaka wanyalo mondo ka dhi mbele to minewa mapek ma nyalo bedo ni dwa nyuol wayud negi thieth chon, kik ginyuol kuonde ma ok ong'i gi laktar. Bedo ni tuoni biro kod wichkuot kaachiel kod akweda, jochiw thieth wacho ni thoth jogo ma odak kod tuoni mar fistula ok osewuok oko mar manyo thieth. George Juma, Ramogi TV, Migori. E odiechieng' ma piny ngima yango ber bar ndigni mitiyo godo gi joma odak kod ng'ol, thothgi to kone giseneno lokruok maduong' nikech ndignigo. Kata kamano, mogo kuomgi to ywak ni lwasi mag riembo ndignigo samoro kelo negi midhiero. Jafwambo marwa ma Mombasa, Joja Oko, nigi ler mar wachni. Tarik 1 dwe mar adek higa ka higa en odiechieng' ma piny ngima yangogo wach ndigni ma joma odak kod ng'ol tiyo godo, to chutho lokruok ma ndignigo kelo e ngimagi. Because we believe disability is not inability. E kaunti ma Mombasa, nyasi makama ne obagi kituo mar Bombolulu Workshop, ma en kar jot makelo kanyakla thoth jogo modak kod ng'ol. En odiechieng' maber nikech waparo godo ng'ama no invent wach mar tiyo gi wheelchair, nikech de onge en de koro ng'enywa chandore, lakini oyudo ka sani ng'enywa nyalo konyore nikech nyalo yudo ka koro an anyalo wuok gi gini ri onyadhi go nyaka Likoni dhi gi duogo. Poli nomako tini na ariyo, mano kana kapola tin to bang' kamano nasebe bang' higni adek nachako tiyo gi nokedi na plasta ariyo itine dudo te, alafu bang'e ochako tiyo gi wheelchair. Chakre kanyo anwang'o ka wheelchair ni osebedo gima konya e wuotho, nikech nadhi e skul katiyo gi wheelchair, batieko skul busani koro atiyo Bombolulu Workshop kae. Kata kamano, akweda mapek gikoni gisebedo ka giyudo to chutho e kinde ma gitiyo gi gache jowuoth. Ok ibinong'o mtoka nyaka Mombasa kae, nyaka itigo tuktuk, ama ka onge tuktuk nyaka itigo Uber. Nyaka inwang' transport. Failure to that, onge ng'ama boting'i. Samora ne chuna ni kaseidho gari nyaka ting' ndika ka onge gi pesa mar chulo godo kom mar ariyo. Yudo kata public means onge gi accessibility mag tricycle kod wheelchair. Kwa yudo ka mano pok sirikal ong'iyo. Moko kuom apise mag piny owacho kaachiel kod mago mag ji giwegi bende gikoni ok ogere yo madewo jogo matiyo gi ndikni ma kamago, to chutho ka gidwa idho e gorofa mamalo. Especially offices kinwang' ka onge lift to imoko piny. Mano bong'iso ni nyaka irit ng'is ng'ato odhi malo, odhi ng'is jogo obi mwalo koni mondo timang'o mondo eka udumia hii. Koro wawne koro wadhi e interview ji mang'eny. Koro jomoko biro idho, gibiro dhi malo. Tana biro dong', ibiro timna interview oko. Psychologically, asebedo affected. Ng'enyo pieces gi oket gin mana gin step. To step no mondo migari ni kaka maeri ok nyal donjo. Koro chuno ni ka en ng'ama ok nyal wuotho gi crutches, to chuno ni nyaka omany ng'at manyalo ting'e. To kata obedo ni midhieche ma kamago gisebedo ka gichwalo nyaka e od bura mar kaunti, lokruok gikoni tin mokalo. Dweche 2 mokalo ne waandamana madhi nyaka e county assembly ma Mombasa kama tiye, nikech kanyo pile nyaka ting'a. Ng'eni ng'ato kaka an ng'ama dichuo ema nyalo ting'a. To koro kamoro amulo kuoma kaka ng'ama miyo, kopo ni onge services go. Ng'eni gino shusha hadhi marwa kaka jok manigi mine man gi ng'ol. Magi gik wase already wasetero mbele.
bobedo osebedo past to ok bedo inactive nyaka kawuono. E odiochieng' ma kawuono ni ma piny ngima yango odiochieng' jogo matiyo gi ndigni mag jomong'ol, ywak gi maduong' en ni piny owacho oketie tim moko kuom chike maendo kadhi mar neno ni gichopo kuonde mowinjore e seche mowinjore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Dhi mbele ni ikruok koro oseketi makare ne ik mar ker mar riwruog jodong Luo Willis Opiyo Otondi ma ichano tim chieng' ngeso jumani. Komiti ma ochung' ne ikno wacho ni oketi tenge odiochienge 3 mowal chakre kiny e neno ni ker Otondi oiki makare kaka thuon mar oganda mar Jokaluo. Ik mare biro timore e dalane mani Nyahera e sub county ma Kisumu West. Then, we are not just doing my English. Karibu. Kibiro kwayo tich ang'wen tarik 2 dwe mar adek ibiro gol body mar ker kowuok kaka kan mochari tibiro tere achiel kachiel nyaka alap mar Jaramogi Odinga Sports Center machon nong'ere kaka sports ground. Kanyo alam biro bede gi Jokristo ai biro chiwo thuolo mar mondo oganda mar Luo oganda mantie mondo one body mar mosewa ker Opiyo Otondi nyaka seche manyalo romo gimoro saa 7 kata 8 kama. Kendo adwa confirm ni wasetiyo maber gi Central Committee ma arrangements are underway, moko are finalized, wasetieko ma preparations koro ber, chenro ber ma wadamiyo jaduong' a deserving final right. Joko chia dancers biro beti, wabiro tero buru mar ker mar Luo, mani en tim mar Luo manoa nyaka nene ma jogo mogawore gi buombo chieng' no ubiro neno kaka piny lich. Jogo mogawore gi buombo, jogo moyoko winy, jogo morwako kima, to gi tonge mag koro gine, to gi kuodi, to gi gigo dhok, to gi gigo machalo kaka okumba. Oganda jopiny Nigeria koro ni kod jatend piny manyien bang' yiero mano yangi ni Bola Tinubu mar duond bura mar All Progressive Congress e jaloch. Tinubu obedo jaloch bang' yudo ombulu milion 8.8 kiluwe kod Abubakar Atiku mano yudo ombulu mar milion 6.9. Kaka jafombo marwa George Batilero, Tinubu majahigni 70 opuoyo yiero mare kendo singo chwalo pinyno nyime bang' wuok mar Muhammadu Buhari. Bang' oganda jopiny Nigeria goyo ombulu tarik 25 dwe mar 2 higani ka gimanyo jatend piny manyien madhi kawo kar Muhammadu Buhari, gikone to koro dwoko yudore. 58, 59. Kendo piny Nigeria oyudo jatend piny manyien, Bola Ahmed Tinubu, manyocho chung' kod otiko mar All Progressive Congress Party. Ka gilando dwoko mar yiero no, jakom duol mochung' ne yiero e piny Nigeria INEC Mahmoud Yakubu olando ni Bola Tinubu majahigni 70 kendo manochung' kalaro komno kuom thuolo mokwongo kaka jaloch kendo jatend piny moyier bang' yudo ombulu milion 8.8 manyisa tamalo 36.6 mag ombulu duto manogo e yiero no. Tinubu Bola Ahmed of the APC 8,794,726. Tinubu Bola Ahmed of the APC, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and is returned elected. Tinubu yombo manen jalup jatend piny Atiku Abubakar mar PDP manoyudo atamalo 29 mar ombulu kod Peter Obi mobedo namba 3 atamalo 25 mag ombulu manogo e yiero mar piny Nigeria. Lendo mar dwoko no time kinde maduond buche mamoko e piny Nigeria kod joma ne ochwo wang'gi e yiero no koting'o riwruok mar pinje jowagunda EU to seyo yo manotim godo yiero no mokwongo ma otiye kod lony manyasani ka gikoni mibadhi mar wang' teko ne otimo ne weyo ombulu. E kinde kampen mare, Tinubu ne ochamo nyadhi kaluwore kod lokruok manokele boma ma Lagos e kinde mane en gavana kendo kete rang'eny mar bombe ma idewo e piny mangima ka bende osingo mar kelo lokruok mar ariya e piny Nigeria ma osebedo kod midhiero mag kethruok arita kod mibadhi e kind mamoko.
They've seen my track record in Lagos. Lagos is a nation by itself, how we say, and within the country. And I've performed exceedingly well. The record is there. Tinubu manotayo Lagos kaka gavana margi chakre higa 1999 nyaka 2007 koro dhi bedo jatend piny mar abich mar piny Nigeria nyaka ni tiek loch mar jolweny e pinyno higa mar 1999. Kaluwore kod duokono, jopiny Nigeria pod odak kod geno ni piny owacho manyien biro resogi midhiero ma osebedo ka omako pinyno e kinde mokalo. George Bati, Ramogi TV. Sa chudo kochopo to pesa lewe company beda areas. Kambi mar Chemelil osingo mar tieko midhiero mar chudo mar jopur niang'. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Jopur niang' mowuok Chemelil sani koro nyalo buonjo kaluwore ni kambi mar rego sukari mar Chemelil ogolo omenda maromo milion 93.6 mar chulo gopegi ma osekunore chakre higa mokalo. Jopur go osebedo ka ng'anyo tero niang' ni kambino ka sani koro okwagi mondo migi kony kambino e dok e chenro magi mapile ka pile. Kaka jafwambo marwa ma Kisumu Millicent Adhiambo lero, jokanyo mag sekta mar niang' e luora ma Chemelil ne obago romo mar lalruok bende. E twak mane obagi e kind jopur, jotelo to kod jokanyo mag kambi rego sukari ma Chemelil, jopur okwano moko kuom midhiero magisebedo ka gikalo e kaka jopur e lwet kambino kama duong' ahinya en tich maonge chudo. Japur tiyo matek, to kosetiyo matek to yudo ka sa chudo kochopo to pesa lewe company beda areas. Mar ariyo, nderni makara waka ing'ado pesa wa mag niang' says to kose dhi e council to pesa go chak duog mondo losnwa yore. Koro yore madhi e puothe minyalo kawgo niang' onge. Kwayo machielo mwakwayo sirikal manyalo konyowago, ka ginyalo konyowa gi soft loan mondo jopur oyudi mondo giyud kaka gipurogo niang' maber, nikech ka pesa oselewo puothego kaka ichako iloso gionge, nikech pesa molewo ne monego bed gilosogi, koro duoko production piny. Hiyo serikali ilichokuwa inatoka ilitoa 40% na 60% bado haijalipwa. Sasa shida ile wakulima walio naye mingi sana ni maneno ya pesa, malipo. Tunateseka. Nataka niwaambie management wa Chemelil, kwa unyenyekevu wa Mungu kabisa, ukikuja hapa kufanya kazi, fanya kazi yako yenye kuleta hapa, wacha siasa. Ywaruok mar telo e kambi mar Chemelil bende yangore ni en achiel kuom midhiero ma osehinyo kambino. Nyocha ni mane en jatatije e kambino Gabriel Nyangweso ne ogole tich. Machiegni ni Chemelil MD marwa ng'ato notere court mowacho ni koro konego bedi ang'o e tich. Mancho miyo tich ong'ikore kabisa, nikech jopur nowacho ni MD ni osetiyo matek e ndalo mokadhogi. Momiyo Chemelil koro nen kama nitie. Hii siasa yenyu hii ya ndani ikiendelea, tutakuja katikati na hiyo siasa, hiyo siku itaisha. Na hiyo siku itaisha na tutaleta mtu wetu, Chemelil iendelee, kwa sababu Chemelil sio yenyu, Chemelil ni mama yetu. Kalure kod kambino kokalo kuom jatatije maduong' e yor kojolo Jacqueline Kotonya gilero ni jumbe adek mag dwe mokalo ne gigolo omenda maromo milion 93.6 mar chulo jopur, ka omenda go oriwo koda gope mag higa mokalo mane olewo gi atamalo 60. You have paid the cane up to the week ending 19th of February. That is to the farmers and to the transporters. We have gone ahead and ensured that we have paid another 7.5 million as farmers arrears. That is the arrears of the year 2022, which we had some arrears which we are now paying on a weekly basis. Tend kambino osingo ne jopur ni odhi nyime gi chwalo niang' ni mar gopegi ok nochak deki kendo. We do not want to continue having these issues of arrears to farmers, even arrears to the employees. So, but the first thing we need to get cane.
So the move of management to be paying farmers as a priority was made to ensure that we get cane all the time. Ni mar chudo ni kaka kare sani mafuta nitie kambi kacha no sekel makwa transporter oduto manyalo winja kata moche ne dalo moche wetich gimanyo kaka gimanyo to gikel mondo wanwang konyruok e factory ka. Jopur niango koro nigi geno ni kambi mar rego sukari ma Chemelil biro rito singo margi kendo weche pur malworano biro chier kendo e yo makare. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Chemelil, Kisumu County. Haya, kwa Chemelil to koro wadhi yo moro machuok kwa duogo to wan gi weche mag tuke kipidhi mabor ahinya. Kisumu ogolo team madhi piem e tuke mag adhong' mag intermediary e county ma Kajiado. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Magero ganda chakre rupiny wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano watudre kod reporters magwa e kor gwenge e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ongao, An Cleophas Oluoch, kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com.